exemptions today. Section 11 is the call. Leah. Yes, these are the section reference, my dear lovable students. Section 7, supply. Section 8, Section 9, Section 10, Section 11, Section 12, Section 13, Section 14, Section 15, Section 16, Section 17, Section 18, Section 18, ITC, Section 19, Section 20, Section 21, Section 22, Section 23, Section 24, Section 25, Section 26, Section 27, Section 28, Section 29, Section 30, Section 31, Section 32, Section 33, Section 34, Section 35, Section 36, Section 37, Section 38, Section 39, Section 40, Section 41, Section 42, Section 43, Section 44, Section 45, Section 46, Section 47, Section 48, Section 49, Section 50, Section 51, Section 52, Section 53. Supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, barter, transfer, exchange, license, lease, rental or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. Section 7, subsection 1, clause AA, activities by any person other than an individual to its is a supply. Section 7, subsection 1, clause B, importation of services for a consideration whether or not in the Section 7, subsection 1, clause C, activity specified in schedule 1 made or agreed to be made is a we are moving into section 11, exemption. Section 11, exemption. So technically, we have completed section 7, supply completed. Yes, sir. Section 8, tax rate for composite and mixed supply. Yes, sir. Section 9, levy and collection of CGST. Section 10, composition levy. We are in the last section of part number 1, which is section 11. அதாவது எல்லா விஷயங்களும் taxable கிடையாது. நிறைய விஷயங்கள் GST ல exempted. நிறைய விஷயங்கள் that's what covered in section 11. Section 11 is exemption. Section 11 is it's a big list, my dear lovable students. அதை படிக்கிறதுக்காக நம்ம அதை classify பண்ணியிருக்கோம் alphabetic orderல. A stands for agricultural related services. A stands for அப்ப A stands for agriculture. A stands for agriculture. B stands for bridge. B stands for bridge. C stands for cab. C stands for cab. C stands for cab. C stands for cab. D stands for diplomatic mission. D stands for diplomatic mission. E stands for electricity. E stands for electricity. F stands for financial services. F stands for financial services. G stands for goods. G stands for goods. H stands for healthcare services. H stands for healthcare services. I stands for immovable property. I stands for immovable property. J stands for jungle. J stands for jungle. K stands for knowledge. K stands for knowledge. L stands for legal services. L stands for legal services. L stands for legal services. M stands for Mecca. M stands for Mecca. N stands for NCCD. N stands for NCCD. O stands for other events. O stands for other events. P stands for pension related services. P stands for pension related services. Q stands for qualification. Q stands for qualification. R stands for regulatories. R stands for regulatories.
R stands for S stands for Sarkar. S stands for Idan nama Sarkar. S stands for T stands for transfer of going concern. T stands for U stands for unincorporated body. U stands for unincorporated body. U stands for V stands for vegetables. V stands for W stands for works contract. W stands for X stands for exhibition outside India. X stands for exhibition outside India. Y stands for Yojana. Y stands for Z stands for others. Z stands for அப்ப நம்ம எப்படி செட் பண்ணியிருக்கோம்னா நிறைய எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. அந்த எக்ஸம்ஷனை கேட்டகரி வைஸ் பிரிச்சிருக்கோம். A to Z பிரிச்சிருக்கோம். A stands for agriculture. B stands for C D E F G H I J K L M N O. P stands for Q stands for R S T. U stands for V stands for W X Y Z. Repeat once again. A stands for B stands for C D E F G H I J K L M N O. P stands for Q stands for R S T. U stands for V stands for W X Y Z. This is how we are going to learn the exemption from A to Z. Are you all really with me? Yes, sir. இதுல ஒரு எக்ஸம்ஷனா நம்ம படிக்க போறோம். சார் A ல இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போறோம். A stands for agriculture. A stands for agriculture. இதுல எப்படினா முதல்ல try to understand what that exemption is, then we will recall, then you try to recall the things. ஒத்துக்கறியா? Yes sir. அந்த exemption என்ன சொல்ல வருது? ஆக்சுவலா ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர். இது exempted பா, இது taxable பா, அவ்வளவுதான் இருக்கு. அது எதனால exemptedங்கற லாஜிக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற இடத்துல தான் நம்ம சக்சஸ் ஆவோம். அத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நீ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்சுவலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு, then through repetition we will be able to recall. A stands for agriculture. நிறைய இருக்கிறதுனால we are classifying into two category, part 1 part 2. சொல்லு part 1 part 2. அப்ப agricultureலயே நம்ம ரெண்டா பிரிக்கிறோம், part 1 part 2. சொல்லு part 1 part 2. part 1 part 2. part 1 part 2. சொல்லு supply of farm labor. supply of farm labor. supply of farm labor. supply of farm labor. basic agricultural operation. basic agricultural operation. basic agricultural operation. basic agricultural operation. process carried out at agricultural farm. process carried out at agricultural. process carried out at agricultural farm. process carried out at agricultural. renting or leasing of agro machinery or vacant land for the purpose of agriculture. for the purpose of agriculture. loading, unloading, packing, storage and warehousing of agricultural produce. agricultural extension services. services provided by any agency for purchase or sale of agricultural produce. for purchase or sale of agricultural produce. Appa this is part number 1. All are activities relating to agriculture. All are activities relating to agriculture. Supply of farm labor. Supply of farm labor. இப்போ இந்த farm landல வேலை செய்ய ஆளு வேணும் இல்லையா? எப்படி நம்ம சார் ANM கிளாसेसக்கு வெளியே செக்யூரிட்டி நிக்கிறார் இல்லையா? அந்த செக்யூரிட்டி சர்வீசஸ் நம்ம ஆல்ரெடி RCM டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? இட்ஸ் a manpower service இல்லையா? if that manpower has been sent for என்ன purpose?
farm labor, then that is என்ன from GST? Because basically they are the farmers. அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா farm landல வேலை செய்றாங்களா? அப்ப supply of என்ன labor? Farm labor is exempt from. நீ நாளைக்கு ஒரு business organization ஆரம்பிக்கிற, அதுல ஒரு 100 பேரை வேலைக்கு வைக்கிற, அவங்க 100 பேருமே farm landல வேலைக்கு அனுப்புறேனா அதுக்கு ஒரு கன்சிடரேஷன் வருதுன்னா அதுக்கு நீ GST கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய. Because supply of is என்ன from GST? Sir, basic agricultural operation. சொல்லு. என்னென்ன தெரியுமா basic agricultural operation? Like cultivating, harvesting, threshing, plant protection, testing, இதெல்லாம் நீ பண்ணேனா GST கலெக்ட் பண்ண வேண்டிய. So basic agricultural operation சொல்லுங்க. இது ஒன்னொன்னும் நம்ம ஒரு வாட்டி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கல்டிவேஷன், ஹார்வெஸ்டிங், த்ரெஷிங், பிளான்ட் ப்ரொடெக்ஷன், டெஸ்டிங் இதெல்லாம் மைண்ட்ல வச்சா போதும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் மாதிரி அதெல்லாம் சேர்த்து பேசிக் அக்ரிகல்ச்சரல் ஆபரேஷன் சொல்லுங்க. So number 1, ready 1 to 3 start. Supply of farm labor, basic agricultural operation, process carried out at agricultural farm சொல்லுங்க. Process carried out at agricultural farm. அப்ப எங்க நீ process carry out பண்ற? including இப்ப பாருங்க இந்த including சொல்லிட்டு பெரிய என்ன சார் லிஸ்டே கொடுத்திருக்காங்க. tenting, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun drying, fumigating, curing, sorting, grading, cooling, bulk packaging and such like operation which do not alter the enna characteristics of enna produce but make it only marketable for the enna market. அப்ப டொமேட்டோ டொமேட்டோவா இருக்கணும். டொமேட்டோ கெச்சப்பா மாறக்கூடாது. அதுதான் which does not alter its essential character. முன்னாடியா ஒத்துக்கிறியா? முன்னாடி பொட்டேட்டோவா இருக்கணும். பொட்டேட்டோ சிப்ஸா மாறக்கூடாது. ஒத்துக்கிறியா? which does not change its essential character. அப்ப வா அடுக்கு இவ்வளவு நம்மளால என்னன்னாலும் சொல்ல முடியாது. இன்க்ளூடிங் these are example. அதனால தான் கீவேர்ட் சொல்றேன். சார் என்ன ஸ்கீம் உனக்கு புரியுது? எப்படி படிக்கிறோம் புரியுதா? A stands for agriculture. அப்ப agriculture related exemptions these are exempted. Number 1, supply of farm labor, basic agricultural operations, process carried out at agricultural farm. Then renting or leasing of agro machinery. Renting or leasing of plant and machinery நீ வச்சிருக்க. agro machinery tractor இருக்குல்லையா, அந்த ஹார்வெஸ்டிங் மெஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை நீ ரெண்ட்டுக்கு விடுற, லீஸுக்கு விடுற, அதுல உனக்கு ஒரு வாடகை வருதா? that is exempt from renting or leasing of என்ன machinery or என்ன land with or without a structure incidental to its use. sometimes greenhouse இருக்கும், greenhouse இல்லாம இருக்கும். greenhouse இருந்தாலும் சரி it is என்ன from GST. அப்ப renting or leasing of என்ன machinery or in a land for the purpose of agriculture. அப்பவா அடுக்கு ready 1 to 3 start. supply of farm labor, basic agricultural operations, process carried out at agricultural farm, renting or leasing of agro machinery or vacant land for the purpose of agriculture. எத்தனாவது exemption? 4th over. அடுத்த next. அப்ப 5 விஷயங்கள். loading, unloading, packing, storage and warehousing of agricultural produce. Repeat once again. சொல்லு. loading, unloading, packing, storage and warehousing of agricultural. அப்ப agricultural produce நீ load பண்ற, unload பண்ற, store பண்ற, pack பண்ற, warehouse பண்ற. it is என்ன from GST. அடுக்கலாமா ஸ்டார்டிங்ல இருந்து? ready 1 2 3 start. supply of farm labor, basic agricultural operations, process carried out at agricultural farm, renting or leasing of agro machinery or vacant land for the purpose of agriculture, loading, unloading, packing, storage and warehousing of agricultural extension services. சொல்லு. அதாவது farmers நியூ டெக்னாலஜி எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு கத்து கொடுக்கிறது தான் அக்ரிகல்ச்சரல். அப்ப அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்டென்ஷன் சர்வீசஸ் சொல்லு. agricultural extension services சொல்லு. அப்ப அடுக்கலாமா? ready 1 to 3 start. supply of farm labor, basic agricultural operations, process carried out at agricultural farm, loading, unloading, packing, storage and warehousing of agricultural produce, agriculture extension.
Services provided by any agency. Services provided by any agency. And the agency da APMC. And the agency da which is Agricultural Produce Marketing Committee. So Agricultural Produce Marketing Committee. So அப்ப services provided by any agency. Services provided by any agency. Or board or kalam. Or services provided by என்ன agent. அதனால தான் எல்லாரையும் சேர்த்து நான் services provided by any agency for purchase or sale of agricultural produce. சொல்ல அப்ப agriculture produce வாங்கவோ agriculture produce விற்கவோ ஏதாவது ஒரு ஏஜென்சி ஹெல்ப் பண்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு கமிஷன் வருமா? That is என்ன from GST. Appreciate பண்றியா? அப்ப these are the services relating to யாரு? Actually நிறைய இருக்கு. அத நான் ஒரு ஷாட்ல ரீகால் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி தான் ரெண்டா பிரிச்சிருக்கேன். பார்ட் 1 பார்ட் 2 பார்ட் 1 ஒரு செட் வச்சிருக்கேனா? ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். சொல்லு பார்க்கலாம். Supply of farm labor, basic agricultural operations, process carried out at agricultural farm, renting or leasing of agro machinery or vacant land for the purpose of agriculture, loading, unloading, packing, storage and warehousing of agricultural produce, agricultural extension services, services provided by any agency for purchase or sale of in the second time. Ready 1 2 3 start. So supply of farm labor, basic agricultural operations, process carried out at agricultural farm, loading, unloading, packing, storage and warehousing of agricultural produce, agricultural extension services by any agency for purchase or sale of. Are you able to appreciate? Yes sir. Yes sir. Part 1 na part 2 part 2 it's a chinna part. Part 1 அளவுக்கு பெரிய பார்ட் கிடையாது. Part 2 is a chinna part. Part 2 is a so services by way of warehousing of minor forest produce. என்ன சின்னது அதனால தான் மைனர் சார் சின்ன பார்ட். என்ன ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ்? மைனர் என்ன ப்ரொடியூஸ்? அப்ப நீ மைனர் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் என்ன பண்ணேனா இட் இஸ் என்ன ஃப்ரம் GST. பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இது எல்லாமே மைனர் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் குள்ள வரும். சோ சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் வேர்ஹவுசிங் ஆஃப் மைனர் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் இஸ் என்ன ஃப்ரம் GST. நெக்ஸ்ட் ஒன் சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் artificial insemination of livestock other than horses. யார தவிர? அப்ப services by way of artificial insemination of livestock. breeding பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதான் artificial insemination of யார தவிர? because horses are commercial item. Horses are which is not a என்ன produce. ஏன்னா ஹார்சஸ் வளர்த்துறதே ஹார்ஸ் ரைஸ்க்காக தான். கரெக்டா? அப்ப அது பிரீட் பண்ணி ஒரு சூப்பரான ஒரு ஐட்டம் நம்ம எடுத்துட்டு வர்றோம்னா which is for commercial purpose. so hence it is taxable. Other animals are exempted. ஒத்துக்கறியா? அப்ப ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வா. services by way of minor warehousing of services by way of artificial insemination of livestock, services carrying out services by way of carrying out an intermediate production process as job work. அப்ப இடையில ஒரு வேலை செய்யற intermediate production process as என்ன work in relation to cultivation of a plant and rearing of all life forms of animal except the rearing of for food, fiber, fuel, raw material or other similar or agricultural produce. இப்போ நீ ஒரு ஃபார்மரா இருக்க இல்ல நீ ஒரு ஆடு மாடு கோழி நீ வளர்த்துறேனா அதுக்கு இடையில நான் ஒரு இன்டர்மீடியேட் ப்ரொடக்ஷன் process as என்ன வர்க் பண்றேன்? ஜாப் வர்க் பண்றேன். ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்ல நான் ஏதோ ஒரு ஹெல்ப் பண்றேன். ஒத்துக்கறியா? நீ ஆடு மாடு கோழி வளர்த்துறேன்னா அது ஊசி போடுறேன் சார், அதுக்கு நான் வந்து கரெக்டான என்ன சார் ஃபுட் கொடுக்குறேன், ஏதோ ஒரு வேலை பண்றேன். இன்டர்மீடியேட் என்ன ப்ராசஸ் as என்னவா? அப்போ வா பார்ட் நம்பர் 2 க்கு ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். services by way of warehousing of services by way of artificial insemination of livestock other than services by way of carrying out an intermediate production process as job work. அவ்வளவு போதும். Yes sir. Services by way of
Fumigation. In a warehouse of agriculture produce are taxable. முன்னாடி இது எக்ஸம்டடா இருந்துச்சு, இப்ப அந்த எக்ஸம்ஷன் நோட்டிபிகேஷனை delete பண்ணிட்டாங்க. hence it is என்ன ஒண்ணும் இல்லை. இப்போ அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் இருக்கிற வேர்ஹவுஸ் இருக்குன்னா அதுல எலி வராம இருக்கணுமா, அதுல ஈரம் வந்து கெட்டு போகாம இருக்கணுமா, இன்செக்ட்ஸ் வராம இருக்கணுமா, அதை காப்பாத்துறதா ஃபியூமிகேஷன். அதை காப்பாத்துறதா முன்னாடி அந்த மருந்து அடிக்கிறது அதெல்லாமுமே என்னவா இருந்துச்சு, இப்ப அதை என்ன பண்ணிருக்காங்க. அப்ப எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கரெக்டா இந்த ஒரு பாயிண்ட் செக் பண்ணுவான். சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் ஃபியூமிகேஷன் இன் a warehouse. சொல்லு. சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ரொடியூஸ் ஆர் எக்ஸாம்டட். இப்போ எக்ஸாம்டா இருந்துச்சு, இப்போ ஓகே ரைட். அதை எதை மாத்தி இருக்காங்களோ அதை நீ 3 வாட்டி சொல்லணும். ஒத்துக்கிறியா? அப்ப சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் fumigation in a warehouse of agriculture produce are taxable. You are just highlighting the amendment. Are you all really with me? Yes sir. Sir, இதை எடுத்தா கூட நான் ஏன் வைக்கிறேன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல கரெக்டா அதை டெஸ்ட் பண்ணுவான். ஒத்துக்கிறியா? அப்ப இதை ரீட் பண்ண உடனே ஓகே இது அமெண்ட்மெண்ட் ஆயிருக்கு. ஒத்துக்கிறியா? சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் சொல்லு. லோடிங், அன்லோடிங், பேக்கிங், வேர்ஹவுசிங் and storage of rice. Rice is not an agricultural produce. Rice is not a only paddy is a produce. அப்ப எல்லாரும் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அதுக்குள்ள paddy இருக்கு. எதுக்குள்ளனா part 1 படிச்சோம் இல்லையா? ஆனா ரைஸ்னா taxable. What government said that? இந்த 5 விஷயங்கள் யாருக்கு பண்ணா கூட it is exempt from. அந்த கிளாரிஃபிகேஷனுக்காக தான் புது எக்ஸம்ஷன் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அப்ப சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் லோடிங், அன்லோடிங், பேக்கிங், ஸ்டோரேஜ் அண்ட் வேர்ஹவுசிங் ஆஃப் ரைஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டோரேஜ் ஆர் வேர்ஹவுசிங் ஆஃப் சொல்லு. cereals, pulses, fruits and vegetable. Storage and warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetable are exempt from GST. This is what A stands for. Agriculture is all about. Yes, sir. You are ready? 1 2 3 start. Agriculture classified how many category? 2 category. Part 1, part 2. Part 1 ready? 1 2 3 start. Supply of farm labor, basic agricultural operations, process carried out at agricultural farm, renting or leasing of agro-machinery or vacant land for the purpose of agriculture, loading, unloading, packing, storage and warehousing of agriculture produce, agriculture extension services. Services provided by any agency for purchase or sale of agricultural produce. பக்கா கேட்கறதுக்கும் திருப்பி ரிப்பீட் பண்றதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஏன்னா நீ ஏல தான் நிக்கிற, ஜெட்ல நிக்கும் போதும் ஏ ரீகால் ஆகணும்னா நீ சொல்லிதான் ஆகணும். 2 ஆப்ஷன். சார் நான் புரிஞ்சுக்கிறேன், குட். புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் ரீகால் பண்ண முடியும். புரியாம ரீகால் பண்றேன்னா உன்னோட பிரெயின் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்னு மீனிங். புரியாம எந்த மனுஷனுக்குமே ரீகால் ஆகாது. அப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் புரியாம ஒன்னால ரீகால் பண்ண முடியுதுன்னா நீ கடவுள் வந்து என்ன சார் அவரோட பிரெயின்ல கொஞ்சம் எடுத்து உனக்கு வச்சிருக்காருன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா ஹியூமன் பிரெயின்னால அது பாசிபிள் கிடையாது. யாராவது சார் ஒரு விஷயம் பார்க்காம சொல்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு கான்செப்சுவலி அந்த அளவுக்கு அந்த விஷயம் புரிஞ்சிருக்குன்னு மீனிங். ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். சொல்லு பார்க்கலாம். Supply of farm labor, basic agricultural operations, process carried out at agricultural farm for the purpose of agriculture, loading, unloading, packing, storage and warehousing of agriculture produce, agriculture extension services, services provided by any agency for purchase or sale of. Part 2 வரலாமா? Services provided by way of warehousing of minor forest produce, services provided by way of artificial insemination of livestock, services provided by way of intermediate production process as job work, services provided by way of fumigation in a warehouse of agriculture produce, taxable. Services provided by way of loading, unloading, packing, storage and warehousing of agriculture of an agriculture produce அங்க இருக்கு இல்லையா? இங்க என்னது? ரைஸ். Services provided by way of storage and warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetables are exempt from GST. ஒத்துக்கிறியா? Yes sir. This is one of the exemption. A stands for agriculture.
agriculture. ஒத்துக்கிறியா? Yes sir. 2023 ல doing agriculture is easy or tough? Because of climatic condition, because of pollution, because of population, everything. Doing agriculture in 2023 or 2024 is very tough. Correct? Yes sir. So what I will say is doing agriculture in 2024 is an art. Is it? So the next one, art related services. Another? Art related services. அப்ப சில ஆல்பபெட்ல ஏனா அக்ரிகல்ச்சர் ஓட நிக்காது. ஏ அக்ரிகல்ச்சர் கோமா ஆர்ட் ரிலேட்டட் சர்வீஸ் கோமா அப்படி போலாம். புரியுது உனக்கு? அப்ப ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஏ ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. எதுக்கும் அக்ரிகல்ச்சருக்கும் ஆர்ட் ரிலேட்டடுக்கும் நம்ம சம்பந்தப்படுத்திக்கிறோம். வா சர்வீசஸ் பை an artist. சர்வீசஸ் பை யார் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றா? பை வே ஆஃப் performance in folk or classical art form. By way of performance in folk or classical art form. அப்ப நீங்க எதுலனா folk or classical art form. By way of music, dance or theater is என்ன from GST. அப்ப music, folk or classical art form na carnatic music இருக்கா? Yes sir. அதே மாதிரி பரதநாட்டியம், next குச்சிப்புடி, கதகளி, sir all those stuffs are என்ன from GST. Sir, service by a artist. Service by a artist. By way of performance in folk or classical art form of music, dance or theater is enough from GST. Provided if the consideration charged for such performance is not more than how much? அது எவ்வளவு ரூபீஸ் எக்ஸீட் ஆக கூடாது. அப்போ ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி 1,50,000 ரூபீஸ் என்ன ஆகலைனா it is enough from GST. அப்போ வாரடி கொண்டு சார் services provided by an artist by way of performance in folk or classical art form of music, dance and theater is exempt from GST provided if the consideration is does not exceed. However, that means exception to the exemption. Okay va? Yes, the exemption shall not apply to service provided by such artist as an ambassador. அப்ப நீ பிராண்ட் அம்பாசேடரா இருக்கேனா ₹1 கன்சிடரேஷன் வந்தா கூட சார் டாக்ஸபிள். இந்த எக்ஸம்ஷன் உன்னால என்ஜாய் பண்ண. Because brand ambassador means commerciality. Sir, if Virat Kohli is promoting a brand, means it is commercial. Yes, sir. Sir, if Anushka Sharma is promoting a brand, it is commercial. You just think Anushka Sharma is a brand ambassador of some company and playing Kathakali and playing Kuchipudi. Sir, singing Bharatanatyam, this, that, song, dance, it is taxable. Even though you are an artist, even though you are performing, sir, in the way of dash or dash, folk or classical art form. Sir, performance like Western music, hello, yes, modern theater, hello, yes, or dance or performance of actors in film or television serials would be taxable. அப்போ film artist இருக்காங்க, பாக்யலட்சுமி இருக்கு, இது எல்லாமே taxable. நான் சொல்லப்பா, அவங்க சொல்றாங்கப்பா, because those are commercial in nature. கரெக்டா இல்லையா? அப்போ கோபி is not an artist. Gopi may be an artist. Hello? Yes, but for the purpose of art related services, Gopi is not an artist. ஒத்துக்கிறியா? Brand ambassador means a person engaged for promotion or marketing of brand of goods, services, property or anything. Event or endorsement of name, including a trade name, logo or housemark of any person. Brand ambassador means, sir, என்னோட பிராண்ட என்ன சார் தூக்கி பிடிக்கிறதுக்காக வேலை செய்றவங்க தான் என்ன ambassador. So one line summary of the entire discussion is இங்க பாரு, service by an artist by way of performance in folk or in music, dance and theater is exempt from GST, provided if the consideration is not exceeding. However, this exemption is not applicable if the service has been provided by way of. That's a game over. Are you really with me? Yes, sir. Appa A stands for what and what? Next one is B stands for bridge க்கு வரோம் நம்ம. அப்படினா A கேட்டகரியில யாரும் மட்டும் தான் இருக்கா?
Are you really with me? Yes, sir. Shall we recall cumulatively? Yes, sir. Here is the play. Because என்னன்னா நான் Z வரைக்கும் போகும்போது நீ Z வரைக்கும் என் கூட இருக்கணும். அதுல ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் முடிஞ்சிச்சுன்னா நான் உனக்கு டிஸ்கஷனுக்கும் ரிவிஷனுக்கும் டைம் தருவேன். அதை நீ அப்பவே படிச்சேனா சார் உன் கூட எக்ஸம்ஷன் கையில் இருக்கும். அரௌண்ட் 120 exemptions will be coming, my dear lovable students. ஒத்துக்கிறியா நீ? What do you want to 3 start? A stands for agriculture and art related service. Agriculture classified how many category? Part 1, part 2. ஒரு மூச்சுல சொல்லாமா? என்ன மட்டும் பாரு, புக்க பார்க்காத. Supply of farm labor, basic agriculture operations, process carried out in agriculture, farm renting or leasing of agro-machinery or vehicle land for the purpose of agriculture, loading, unloading, package, storage and agriculture produce, agriculture extension services, services provided by any agency for purchase or sale of agriculture produce. நீ ஒரு மூச்சுல சொல்லலாம்னு சொல்லி கூட்டு வந்து பாதியில் விட்டு போயிட்ட. Part 1 part 2 Part 2. Correct. Services provided by way of warehousing of minor forest produce. Services provided by way of artificial insemination of livestock other than horses. Services provided by way of carrying out of intermediate production process as job work. Service provided by fumigation and warehouse of agriculture produce is taxable. Services provided by way of loading, unloading, packing, storage and warehousing of rice is exempted. The last one is services provided by way of storage and warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetables are. So next one, A stands for services provided by an artist in by way of performance in the folk or classical art form relating to music, dance or theatre is exempt from GST provided if the consideration does not exceed. However, this exemption will not be applicable as an ambassador. Are you all really with me? Yes, sir. I'm moving into the next one called as B stands for bridge is the target. B stands for இப்போ நீ when you are going in a road, my dear lovable students, hello, Yes, sir. sir, நீ toll charge pay பண்றியா? அந்த டோல் சார்ஜுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் சொல்ல பார்க்கலாம். access to a road or bridge on payment of toll charges. அப்ப டோல் சார்ஜ் கொடுத்து நீ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிராவல் பண்றேன்னு வச்சுக்குவேன். இப்போ நீ பொங்கல் வரப்போகுதுன்னு சொல்லி ஒரு லாங் டிரைவுக்கு 96ல சார் விஜய் சேதுபதி போற மாதிரி நீயும் போறேன்னா அங்கங்க நீ டோல் சார்ஜ் பே பண்ணுவ. கரெக்டா? அந்த டோல் சார்ஜ் நீ அந்த சீட்டை பார்த்தேன்னா அதுல ஜிஎஸ்டி இருக்காது, இருக்க கூடாது. ஒத்துக்கிறியா? பிகாஸ் சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் ஆக்சஸ் டு ரோட் ஆர் பிரிட்ஜ் ஆன் பேமெண்ட் ஆஃப் டோல் சார்ஜஸ் இஸ் எக்ஸாம்ட் ஃப்ரம். ஒத்துக்கிறியா? சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் ஆக்சஸ் டு டேஷ் ஆர் டேஷ் ஆன் பேமெண்ட் ஆஃப் annuity is also exempt from. வேணா ஒரு வருஷத்துக்கான டோல் சார்ஜ் இப்போ வேணா கூட ஒண்ணா பே பண்ணி வைக்கலாம் இல்லையா? எஸ் சார், தட் இஸ் ஆல்சோ அப்பப்ப பே பண்ணாலும் எக்ஸம்ப்டட், வருஷத்துக்கு ஒட்டுக்கா ஒன்னு சேர்த்து பே பண்ணாலும். சோ பேசிக்கா என்ன சொல்றாங்கன்னா டோல் சார்ஜஸ் paid to access dash or dash or toll charges paid to access road or bridge on payment of annuity is exempt from GST. What do you want to start? So toll charges paid to access road or bridge is exempt from GST. Toll charges paid to access road or bridge on payment of annuity is exempt from GST. Repeat once again. Toll charges paid to access road or bridge is exempt from GST. Toll charges paid to access road or bridge on payment of annuity is exempt from. Repeat once again. Toll charges paid to access road or bridge is exempt from. Toll charges paid to access road or bridge on payment of is exempt from. A stands for agriculture. B stands for B stands for அப்போ with God's grace B ல ஒரே ஒன்னு தான் இருக்கு, bridge மட்டும் தான் இருக்கு. that means C க்கு நமக்கு வரலாம். C stands for என்ன? cap. சில விஷயங்கள்ல ரெண்டு இருக்கும், மூணு இருக்கும். இப்போ cumulative A stands for agriculture art related services. B stands for already 1 2 3 start. A stands for agriculture classified how many category? Part 1 supply of farm labor, basic agriculture operation, process carried to agriculture from renting or leasing of agro-machinery vehicle for the purpose of agriculture, loading, unloading, packing, storage and warehousing of agriculture produce, agriculture exchange service and service provided by an agency for purchase or sale of. Part 1 part 2 service provided by warehousing of minor forest produce, service provided by insemination of NSR, artificial insemination of livestock other than services provided by way of carrying out intermediate production process job work, service provided by fumigation and warehouse of agriculture produce is taxable. Service provided by way of loading, unloading, package, storage and warehousing of rice is exempted. Service provided by warehousing or storage of is exempt from GST. Service provided by an artist in relation to folk or classical art form of music, dance and theatre
where the is exempt from GST where the consideration for performance does not exceed 1,50,000, but however this exemption will not be applicable if he is performed as a brand ambassador. B stands for toll charges paid to access road which is exempt from GST. Toll charges paid to access road which by payment of annuity is exempt from GST. To say from A to Z, I may take, I think, sir, less than 3 minutes. From A to Z. We will prove it after the class. Sir, C stands for cab. C stands for cab. C stands for CAB. Cab. எத்தனை வார்த்தை? Classified into 3 category. Part 1, Part 2, Part 3. சொல்றியா? Part 1, Part 2, Part 3. சொல்லு. ராஜா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் சொல்லு. டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் எல்லாத்தையும் நம்ம கேப்ல நம்ம ஒதுக்கி இருக்கோம். ஒத்துக்கிறியா நீ? நீ காலையில சார் இப்போ ANM கிளாसेस வந்தியா? எப்படி வந்தீங்க? பைக்ல வந்தீங்க, தென் பஸ்ல வந்தீங்க, தென் ஆட்டோல வந்தீங்க, தென் ட்ரெயின்ல வந்தீங்க, தென் பை வாக் வந்தீங்க, தென் are you really with me? யாரும் ஏரோப்ளேன்ல வரல. So these are the various modes of என்ன சார் டிரான்ஸ்போர்ட். அப்ப எந்தெந்த மோடுல எது டாக்ஸபிள் எது எக்ஸம்ப்டட் ஒத்துக்கிறியா? இப்போ நீ காலையில வரும்போது ஏன் ஜிஎஸ்டி கொடுத்து வந்த ஏன் ஜிஎஸ்டி கொடுக்காம வந்த அதை பத்தி நம்ம பேச போறோம். ஒத்துக்கிற நீ? நம்பர் 1 பார்ட் 1 சர்வீஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர். சர்வீஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர் வித் ஆர் வித்அவுட் அக்கம்பனிட் பிலாங்கிங்ஸ். வித் ஆர் வித்அவுட் by metered. அப்ப இதெல்லாம் எக்ஸம்ப்டட். ஓகேவா? மீட்டர்ட் கேப் ஆர் ஆட்டோ ரிக்ஷா. அட்ரு என்னது? மீட்டர் கேப் ஆர் இன்க்ளூடிங் இ ரிக்ஷா. அப்ப மீட்டர்ட் கேப்லயோ ஆட்டோ ரிக்ஷாலயோ இன்க்ளூடிங் இ ரிக்ஷால வந்தேனா ஜிஎஸ்டி கட்ட வேண்டிய அப்ப நீ நேரா ஸ்டாண்டுக்கு போற. சார் ஆட்டோ ஸ்டாண்ட்ல போய் அண்ணா ஜம்புலிங்கம் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்ற. நீ ஏறி ஜம்முன்னு உட்கார்ற. ஹலோ சார், இங்க கொண்டு வந்து இறக்குனா அவங்க கேட்ட கன்சிடரேஷன் மட்டும் கொடுத்தா போதுமே தவிர ஜிஎஸ்டி கொடுக்க வேண்டிய பிகாஸ் இட் இஸ் எக்ஸாம் ஃப்ரம் ஒத்துக்கிற நீ? சார் இங்க வா. மீட்டர்ட் கேப் ஆர் என்ன ரிக்ஷா? ஆட்டோ ரிக்ஷா. இங்க மீட்டர்ட் கேப் ஆர் ஆட்டோ ரிக்ஷாக்கு இன் கேஸ் டாக்ஸபிலிட்டி வச்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கவே அது 9(1)ல விழுந்திருக்கும். 9(1)ல விழுந்தா அது என்ன சார்ஜ்? ஆட்டோ டிரைவர் எல்லாரும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுக்கணும்னா அவங்க எங்க போவாங்க? அருள் ரவி வித் மீ. சரி விடு சார், 9(3) போட்டாங்கன்னு வச்சுக்குவேன், நோட்டிஃபைடு என்ன சிஎம் ஆயிருக்கும்? RCM ஆயிருக்கும். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எடுத்தாதான் ஆட்டால டிராவல் பண்ண முடியணும்னா அப்புறம் பாஷா படம் ரீக்ரியேட் ஆகும். எஸ் சார். அப்ப மீட்டர்ட் கேப் ஆர் என்ன ரிக்ஷா? ஆட்டோ ரிக்ஷா இன்க்ளூடிங் என்ன ரிக்ஷா? ரயில்வே. சொல்லு. அப்ப ரயில்வேல டிராவல் பண்ணா ஜிஎஸ்டி கொடுக்க வேண்டிய ரயில்வே. சொல்லு. அதர் than first class or AC. அப்ப நீ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயோ ஏசி கோச்லயோ நீ டிராவல் பண்ணேனா அதுக்கு என்ன உண்டு? ஜிஎஸ்டி உண்டு. ஆனா ஸ்லீப்பர் கிளாஸ்ல போனா ஜிஎஸ்டி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சாது போடு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயோ ஏசிலயோ நீ வந்து சார் ஒரே ஒரு சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல மட்டும் தான் ஜிஎஸ்டி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல. எதுல தெரியுமா? எங்கேயும் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்லயும் ஏசி கோச்லயும் ஜெனரலா என்ன உண்டு? ஆனா டிக்கெட் எடுக்காம போனேனா ஜிஎஸ்டி கொடுக்க வேண்டிய because no consideration no GST, it is not covered in the schedule 1. இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா சார் இப்பெல்லாம் நீ டிராவல் பண்ணி பாரு. டிராவல் பண்ணும்போது ரிசர்வ் பண்ணது நம்ம ரிசர்வ் பண்ணி புக் பண்ணிட்டு போவோம். நேரா வந்து அண்ணா கொஞ்சம் தள்ளுங்கண்ணா நம்ம சீட்டை ஷேர் பண்ணிப்போம். எப்படிடா என் சீட்டை நீ ஷேர் பண்ணிப்ப? விட்டு கொடுக்கறதான வாழ்க்கை. கருத்து சொல்லி பாதி என்ன சார் வந்து உட்காருவாங்க. அது அப்படியே கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் நம்ம கீழேயும் அவங்க மேலேயுங்கிற மாதிரி ஆயிடும். 2 நாள் முன்னாடி கூட என்ன சார் நேத்து கூட இன்ஸ்டால ஒரு போட்டோ பார்த்தேன் சார், ஜாலியா இருக்கு. ஜெனரல் கம்பார்ட்மெண்ட் எது ரிசர்வ்டு எதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு. வா. மீட்டர்ட் கேப் ஆர் ஆட்டோ ரிக்ஷா. சொல்லு. இன்க்ளூடிங் இ ரிக்ஷா, ரயில்வே, அதர் than ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அண்ட் ஏசி. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸுக்கும் ஏசிக்கும் என்ன உண்டு சார்? மோனோரயில் மெட்ரோ டிராம்வே. மோனோரயில் மெட்ரோ டிராம்வே. These are the என்ன சார் பேசிக் ஃபெசிலிட்டி ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனா? சென்னை மெட்ரோ இருக்கா? டெல்லி மெட்ரோ இருக்கா? எஸ் சார். இதுல எல்லாம் போகும்போது ஜிஎஸ்டி கொடுக்க வேண்டிய. இப்ப இனிமே நீங்க மெட்ரோல போறதா இருந்தா சார் மெட்ரோவோட ரெசிப்ட் வரும்போது அதுல ஜிஎஸ்டி இருக்கா இல்லையான்னு பாருங்க. அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்ம படிச்சது தப்பு சார், அவங்க தப்பு. ஒத்துக்கிறியா? அப்படி அனலைஸ் பண்ண ஆரம்பி. ஒரு பில் கிடைச்சிச்சுன்னா சார் ஹோட்டல்ல போய் நீ சாப்பிடுற சார் ரேட்டை மட்டும் பார்க்காத சார் அதுல ஜிஎஸ்டி போட்டிருக்காங்களா
இல்லையா? காம்போசிஷன் லெவிலையா இல்ல 9 ரூட்டா? பிகாஸ் ரெஸ்டாரண்ட் சர்வீஸுக்கு என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு? அப்படி அவங்க காம்போசிஷன் லெவில போனா நோ அவுட்புட் டாக்ஸ், நோ இன்புட் டாக்ஸ். அப்ப அதுல அவுட்புட் டாக்ஸ் இருக்குன்னா தலைவன் என்ன கிடையாது? காம்போசிஷன் லெவி கிடையாது. அவன் காம்போசிஷன் லெவியா இருந்தா நம்ம கிட்ட என்ன வாங்க கூடாது? Just because as per 10 subsection 4 no output tax. இப்ப ரீசெண்டா கூட நான் ஒரு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டேன். அவங்க ஹெட்டிங் எழுதி இருக்காங்க காம்போசிஷன் டீலர்னு, கீழே சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி 2.5% எஸ்ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஒத்துக்கிறியா? நான் அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன், சார் நீங்க ஜிஎஸ்டியே கலெக்ட் பண்ண கூடாதுன்னு சொன்னதுக்கு அவர் எங்கிட்ட என்ன சொன்னாரோ, உனக்கு என்னப்பா தெரியும் ஜிஎஸ்டி பத்தி? உனக்கு என்னப்பா தெரியும் ஜிஎஸ்டி பத்தின்னு சொன்னாரு. நான் அவர்கிட்ட போய் சொல்ல முடியாது, இல்ல நான் ஜிஎஸ்டி டீச்சர்யா, என்கிட்ட 250 பேர் படிக்கிறாங்க, நான் தான் ஜிஎஸ்டி எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கேன், எனக்கு ஜிஎஸ்டி பத்தி தெரியுயா, நம்பு யாரு ஜிஎஸ்டி பத்தி தெரியுயா அப்படின்னு என்னால போய் சொல்ல முடியாது. அவர் திருப்பி அதே தான் சொல்றாரு, உனக்கு என்னையா தெரியும் ஜிஎஸ்டி பத்தின்னு. சார் நீங்க காம்போசிஷன் ஏதாவது ஒன்னு அவாய்ட் பண்ணுங்க, ஒண்ணுல ஹெட்டிங்கா டிலீட் பண்ணுங்க, இல்ல கீழே போட்ட டாக்ஸையாவது டிலீட் பண்ணுங்க. சார் ஒண்ணுல ஹெட்டிங்க டிலீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன், உனக்கு என்னையா தெரியும், அப்படிதான்ப்பா கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சார் இல்ல சார் இது இந்த மாதிரி, அதெல்லாம் விடுப்பா, நீ சாப்பிட வந்தே சாப்பிட்டுருப்போம், எங்க ஆடிட்டர் சொல்லியிருக்கான். ஓகே ரைட், வேற எதுவும் சொல்ல முடியாது. வா சார், மீட்டர்ட் கேப் ஆர் ஆட்டோ ரிக்ஷா சொல்லு. ரயில்வே அதர் than first class and AC, monorail, metro, tramway, inland waterways, sir, public transport other than predominantly for tourism purpose. அப்ப tourism purpose na taxable. Sir, public transport other than predominantly for tourism purpose in a vessel between places located in India, between places located in India. Appa services by way of transportation of passenger, not predominantly for tourism purpose, on a vessel from Kolkata to Port Blair, sir, mainland to Engeki Island, or Port Blair to Nail Island, Inter Island, is covered under clause D of entry 7 since such transportation is between two places. அப்ப நீ டூரிசம் பர்பஸ்க்கு இல்லாம ஜெனரலா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோ. நம்ம எல்லாம் இங்க ஜெனரலா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு ஆட்டோ, பஸ் இதெல்லாம் தானே எடுக்கிறோம் இல்லையா? சார் இது மாதிரி இருக்கிற ஐலாண்ட்ஸ்ல எல்லாம் ஒரு ஐலாண்ட் இருந்து இன்னொரு ஐலாண்டுக்கு போனோம்னா, ஹலோ எஸ் சார், அவங்க நார்மலா வெசல் யூஸ் பண்றாங்க, which is there என்ன டிரான்ஸ்போர்ட்? so public transport other than predominantly for என்ன purpose? tourism purpose in a vessel between. அப்படினா tourism purpose is taxable, other than tourism purpose is exempted. அப்ப between two islands எல்லாம் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சார் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு சார் ஆட்டோ பிடிச்சு போக முடியாது. Are you really with me? அவங்க எதுல தான் போக முடியும்னா vessel. it is என்ன from GST? exempt from GST. ஒத்துக்கற நீ? இப்ப மால்தீவ்ஸ், லட்சதீப் சார் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க பாரு, நான் அதை பத்தி பேச வரல. ரைட் சார், ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட் சொல்ல பார்க்கலாம். எல்லாத்தையும் அப் டு டேட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சார், தெரியணுமே. அதான் நம்மளோட வாழ்க்கையே, அதான் நம்மளோட என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம எக்கானமில என்ன நடக்குது சார், இப்போ மால்தீவ்ஸ்ல என்ன நடக்குது சார், என்ன சொல்றேன்னா லட்சதீப்ல என்ன நடக்குது தெரியணும். உனக்கு தெரியலைன்னா நான் இதை கட் பண்ணிட்டு சொல்லி தரேங்க. வா, ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். சார், these are exempt from GST: metered cab or auto rickshaw, railway including e-rickshaw, railway other than first class and AC, monorail, metro, tramway, inland waterways, public transport other than predominantly for tourism purpose in a vessel between places located in. Repeat once again. So, metered cab or auto rickshaw, railways other than first class and AC, monorail, metro, tramway, inland waterways, public transport other than predominantly for tourism purpose in a vessel between. Repeat once again. Ready 1 2 3 start. Metered cab or auto rickshaw, railway other than first class and AC, monorail, metro, tramway, inland waterways, public transport other than predominantly for tourism purpose in a vessel between places located in. Repeat once again, last time. Metered cab or auto rickshaw including e-rickshaw, railway, monorail, metro, tramway,
inland waterways, public transport other than predominantly for tourism purpose in a vessel between places located in inga paru, however nothing contained in item 1 above shall apply to service supplied through an enna commerce operator and notified under 9(5) of the enact. Correct? Then happy services ஞாபகம் இருக்கா? H stands for housekeeping service, A stands for accommodation service, P stands for passenger. So if these passenger transportation service are provided through a commerce operator, then that is not exempt from GST, that is liable to GST. ஒத்துக்கறியா? இப்போ நீ நார்மலா ஒரு ஆட்டோ ஸ்டாண்ட்ல போய் ஆட்டோ எடுக்கறேனா it is என்ன from GST. அதே ஆட்டோ ஓலா ஊபர்ல கனெக்ட் ஆயிருக்குனா it is liable to GST because it become a e-commerce operator as per section 9(5) or 5(5) as the NMAB. அப்ப திருப்பி இன்னொரு வாட்டி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணலாமா? மீட்டர் கேப் or auto rickshaw including e-rickshaw, railway other than first class and AC, monorail, metro, tramway, inland waterways, public transport other than predominantly for tourism purpose between in a vessel between places. Appreciate பண்றியா? I'm moving into part number 2. Sir, it is having etana part? 3 parts. That's it with regard to cab. Once we done the 3 part. A stands for agriculture and supply of farm labor, basic agriculture operation, process character of agriculture, from renting or leasing of agricultural vehicle and for the purpose of agriculture, loading and unloading package, storage and warehousing of agriculture produce, agriculture exchange and service provided by any agency for purchase or sale of agriculture produce. Yes sir. Yes sir. ஜென்ரலாக என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சார் வாங்க சார் எக்ஸாமுக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி வீட்டுக்கு வந்து லஞ்சு சாப்பிட்டு போங்க சார், ஏன்னா 10 நிமிஷத்தில் மொத்த ஆக்டை சொல்லிட்டு போங்க சார். சார் பார்ட் 1 பார்ட் 2 பார்ட் 2 சார், சின்ன பார்ட்டா பெரிய பார்த்தா? Services provided by way of warehousing of minor forest produce, services provided by artificial insemination of livestock other than services provided by intermediate production process job work, service provided by fumigation in warehouse of agriculture produce is taxable. Service provided by loading and unloading, package, storage and warehousing of rice is exempted. Service provided by storage and warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetables is exempt from GST. B stands for toll charges paid to access road or bridge, or toll charges paid to access road or bridge by payment of annuity is exempt from GST. C stands for CAP. Class 1 to 3 category, part 1, part 2, part 3, part 1. Sir, meter cab, auto rickshaw, railway, other than first class AC, monorail, metro, tramway, inland waterways, public transport other than predominantly for tourism purpose in a vessel between places situated in India. I'm moving into the second part. உயிரோட தான் இருக்க. Services by way of சொல்லு. Giving on hire. அப்ப வாடகை கூடுற. Giving on hire na to a state transport undertaking. சொல்லு. A motor vehicle meant to carry more than 12 passenger. More than 12 passenger. Sir, you are a chartered accountant, right? Yes, sir. My dear lovable students, after you become a chartered accountant, you will be having lot of money. இருக்கும். Correct? Yes, sir. இந்த காசை சார் நிறைய காசு வரும்போது உனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம நீ என்ன ஆகுறேன்னா நேரா சூரிய வம்சம் சரத்குமார் மாதிரி ஆயிடுற. சூரிய வம்சம் சரத்குமார் மாதிரி ஆகி ஒரு பஸ் டிப்போ ஆரம்பிச்சு ஒரு 10 பஸ் நிறுத்தி வைக்கிற நீ. சக்திவேல் ராஜ்குமாரா? ரைட் சார், இப்படி 10 பஸ்ஸை நீ வாங்கி உன்னால ஓட்ட முடியாது. பிகாஸ் பஸ் ஓட்ட இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற இல்ல. அப்ப நீ என்ன பண்றேன்னா என்ன சார் பஸ் ஷெட்ல இருக்கிற 10 பஸ்ஸை நீ சார் ஸ்டாலினுக்கு வாடகை கொடுற. நீ யாருக்கு வாடகை கொடுற? பிகாஸ் தே ஆர் ரன்னிங் என்ன சார் ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர்டேக்கிங். கரெக்டா இல்லையா? அதுக்கு அவங்க வாடகை தராங்க. ஒத்துக்கிறியா? தட் இஸ் என்ன ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. அப்ப படி இப்ப பாரு, சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் கிவிங் ஆன் ஹையர் வாடகை கொடுறது டு a state transport undertaking. State transport, a motor vehicle meant to carry more than, அதனால தான் நான் பஸ்ன்னு சொன்னேன். அதுல எத்தனை பேசஞ்சருக்கு மேல டிராவல் பண்ண முடியும்? சோ ஒரு பஸ்ஸை ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்டர்டேக்கிங்க்கு வாடகை கூட்டேனா இட் இஸ் என்ன ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. பாரு, நான் ஏர் கண்டிஷன் பஸ்ஸஸ் ஆர் பீங் ஆப்பரேட்டட் பை ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் ஃபார் கேரிங் பேசஞ்சர் வித் இன் த ஸ்டேட்டா? சார் அப்போ ஸ்டேட்டுக்குள்ள நீ எல்லாம் நான் என்ன சார் ஏசி பஸ்ல தான் இப்ப டிராவல் பண்ணி வந்துட்டு இருக்க கிளாஸுக்கு. The passengers are being picked and dropped from and to various point by issuing a ticket to the passengers. Such service provided by said state transport corporation are enna from GST. Appa service by way of enna on hire, giving on hire to a state transport undertaking, a motor vehicle meant to carry is enna from GST.
ஒத்துக்கிறே நீ? Number 2, service provided to the central government. Services provided by way of transportation of passengers. சொல்லு. With or without accompanied belongings. By air. Embarking or terminating. At regional connectivity scheme airport. Against consideration. In the form of viability gap funding. Are exempt from GST. ஒன்னும் புரியல சார். இங்க வா சார். சார் கதை கேட்டுக்கோ. ரொம்ப சிம்பிளான குட்டி கதை. சார், you are in Chennai, we are in Chennai. கரெக்டா? I already told many times in the class that I am from Kerala. That too, sir, in Kerala I am from Palakkad. சரி, இப்போ பார்த்தேன்னா இப்போ நான் சென்னையிலேருந்து ஒரு அவசரத்துக்கு நான் வீட்டுக்கு போனோம், ஊருக்கு போனோம் வச்சுக்கவேன். நான் என்ன பண்ணணும்னா, சார் நான் சென்னை, அதாவது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சென்னை ஏர்போர்ட்லேருந்து நேராக கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்டில் போய் இறங்கணும். கோயம்புத்தூர் சிபிஇயில் போய் இறங்கி ஐதர் அங்கிருந்து பஸ்ஸுலேயோ இல்லை கார்லேயோ சார் நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணி போனோம். அப்போ நான் சென்னையிலேருந்து என்ன சார் கோயம்புத்தூர் போனோம். ஹலோ, கோயம்புத்தூர்லேருந்து நான் என்ன போனோம்? பாலக்காடு போனோம். ஆர் ரியலி வித் மீ? ஏன்னா பாலக்காட்டில் என்ன இல்லை, ஏர்போர்ட் இருந்துச்சுன்னா சென்னையிலேருந்து பாலக்காட்டுக்கு நான் டைரக்டா ஃப்ளைட்லேயே போயிருப்பேன். சார் பாலக்காடை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சார் ஒரு அண்டர் டெவலப்டு as compared to சென்னை, பெங்களூர், மும்பை அப்படியெல்லாம் சொல்றேன் நான். அதுக்கான டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. ஆனா இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அங்க ஒரு ஏர்போர்ட் இல்லை. ஹலோ சார். இதை கம்பேர் பண்ணும்போது அங்க ஒரு ஹார்பர் இல்லை. ஹலோ சார். இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இவ்வளோ மால்ஸோ இவ்வளோ பிஸியோ கிடையாது சார். ஹலோ சார். ஸோ பட் வாட் ஹஸ் ஹேப்பன்ட்னோ முன்னாடி மாதிரி கிடையாது. இப்போ பாலக்காட்டுல இருந்தும் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாலக்காட்டுல இருந்தும் பிசினஸ் மேன்ஸ் நிறைய வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாலக்காட்லையும் லுலு மால் ஓபன் பண்ணிட்டாங்க. பாலக்காட்லையும் இதே மாதிரி இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வருது. ஒத்துக்கிறனே? அப்போ வாட் கவர்மெண்ட் இஸ் திங்கிங் தட் பாலக்காட்லையும் நம்ம ஒரு ஏர்போர்ட் ஆரம்பிக்கலாம். யார் திங்க் பண்றா? கவர்மெண்ட். ஏன்னா சார் ANM has to travel from Chennai to எங்கேக்கு? Palakkad. For that, sir, government has undertaken some portion of land at Palakkad under Airport Authority of India. Okay, right? AAI, Airport Authority of India. அப்ப ஏர்போர்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா கீழே சார் அவங்க கொஞ்சம் லேண்ட் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அக்வயர் பண்ணிருக்காங்க. கரெக்டா சார்? இதுக்கப்புறம் சார் லேண்ட் எல்லாம் ரெடி, ஏர்போர்ட் எல்லாம் ரெடி. அதுல என்ன கிராஃப்ட் வேணும்? அது இல்லாம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர் பண்ண முடியாது. அவங்க நேரா இண்டிகோவை கூப்பிடுறாங்க, அவங்க நேரா ஸ்பைஸ் ஜெட்டை கூப்பிடுறாங்க, அவங்க நேரா ஏர் இந்தியாவை கூப்பிடுறாங்க, அவங்க வேற இதே மாதிரி இருக்கிற NSR ஏர்லைன் கம்பெனியை கூப்பிடுறாங்க. கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா, யூ ஹாவ் டு ஃப்ளை ஃப்ரம் சென்னை டு கோயம்புத்தூர், கோயம்புத்தூர் டு சார் பாலக்காட், சென்னை டு பாலக்காட், பாலக்காட் டு பெங்களூர், வேரியஸ் பிளேசஸ். ஹலோ சார். So immediately Indigo is saying that sir சென்னையில நாங்க ஒரு ஃளைட் ஆபரேட் பண்ணாலே 150 to 200 சீட் இருக்குனா அதிலே 80% கெபாசிட்டி தான் ஃபில் ஆகுது. 20% கெபாசிட்டி எங்களுக்கு வந்து என்ன வருதுன்னா அன்யூட்டிலைஸ்டா வருது, காலியா இருக்கு. பாலக்காட்ல இப்பதான் சார் ட்ரெயின்லயே போக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நீங்க போய் ஃளைட்னு சொன்னா எங்களுக்கு 20% கூட சீட்டிங் கெபாசிட்டி வராது. we are not interested. நாங்க இன்ட்ரெஸ்டடா இல்லை. இண்டிகோ, ஸ்பைஸ் ஜெட் இவங்கெல்லாம் பின்வாங்கிடுறாங்க. இந்த ஏர்போர்ட்டை மட்டும் வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? கரெக்டா இல்லையா? What government is saying that இல்லப்பா பரவாயில்லப்பா பிரஸ் பண்றேன், இப்போ வேணா கம்மியா இருக்கும், பட் when the people start flying சார் அது கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும். சென்னையிலயும் ஒரு பாயிண்ட்ல அப்படிதான் இருந்துச்சு. ஹலோ சார். ஸ்டார்டிங்ல நிறைய பேர் என்ன சார் மறுத்திருப்பாங்க, டிராவல் பண்ணாம இருந்திருப்பாங்க. போக போக ஆனா என்ன பண்ணிருப்பாங்க? டிராவல் பண்ணிருப்பாங்க. ஹலோ. So what Indigo is saying that since government you are asking, we are ready to provide the service, but the ticket fare will be 5,000 rupees. How much? 5,000. Whereas நீ ஒரு சென்னையில இருந்து ஃப்ளை பண்றவங்க கிட்ட 2,500 தான் நாங்க வாங்குவோம். ஆனா பாலக்காட்ல இருந்து ஃப்ளை பண்ணா 5,000 because number of seats occupied will be very less. எங்களால ஆபரேட்டிங் காஸ்ட் கூட என்ன பண்ண முடியாது? முடியாது. அப்போ வாட் கவர்மெண்ட் இஸ் சேயிங் தட் சார் 5,000 ரூபாய் கொடுத்து யாருமே வந்து பாலக்காட்ல இருந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க? ஃப்ளைட்ல டிராவல் பண்ண மாட்டாங்க. ஜென்மத்துக்கு அது என்ன ஆகாதுன்னா ஆக்குபென்சி வரவே வராது சார். ஜென்மத்துக்கு யாருமே இந்த மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டை வரமாட்டாங்க, ரொம்ப காஸ்ட்லியா ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லும்போது வாட் திஸ் ஃப்ளைட் கம்பெனிஸ் ஆர் சேயிங் தட் அப்படின்னா நாங்க இல்ல, எங்களை ஆள விட்டுருங்க.
எங்களுக்கு 5000 ரூபாய் கிடைச்சாதான் கட்டுப்படி ஆகும். ஒத்துக்கிறியா? அப்ப what government is saying that இல்ல சார் we have to promote the airline travel or commute between two places. Hello sir. So what government is saying that out of this 5,000, 2,500 you charge from the general public. 2,500 you charge from the another in a 2,500 we will give. Government will sponsor you. Government will give to you. ஒத்துக்கிறியா? அப்ப இந்த airline company is providing transportation of passenger both for customer and also for the central government. Correct? Yes, because 5,000 rupees consideration le 2,500 yaar tara? General public. 2,500 yaar tara? In the general public கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க இல்லையா காசு? This is taxable. இதுக்கு exemption கிடையாது. ஒத்துக்கிறியா? இந்த 2,500 ரூபாய் யார் கிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க? கவர்மெண்ட் கொடுக்கறல. கவர்மெண்ட் ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணி கவர்மெண்ட்க்கு ஜிஎஸ்டி கட்டறதுல என்ன இல்ல? அர்த்தம் இல்ல. So this part is என்ன from GST? Exempt from. இப்போ இந்த exemption படிக்க ட்ரை பண்ணு. சார் இண்டிகோ இருந்தாங்களா? சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் டு என்ன கவர்மெண்ட்? they provided service to the central government. ஃபாலோ பண்றியா? by way of n of passenger. என்ன சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணாங்க? டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் with or without accompanied belongings. கூட பேக்கேஜ் இருக்கு, பேக்கேஜ் இல்ல. ஹலோ by எப்படி? air embarking or terminating. embarking na starting ah, yes sir. Terminating na ending ah, yes, at a regional connectivity in airport. Yes, Palakkad airport was connecting two regions, correct ah? Yes sir. Between Chennai and Palakkad, correct ah? Yes, sir. So between regional connectivity and airport against consideration in the form of viability and funding. சார் அந்த சார் ஃப்ளையிங் கம்பெனி லைக் இண்டிகோ என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுக்கு இது கட்டுப்படி ஆகாது சொன்னாங்களா? எங்களுக்கு இது வயபிள் ஆகாதுன்னு சொன்னாங்களா? அப்ப வயபிள் ஆவணும்னா அந்த கேப்பை ஃபண்ட் பண்ணிட்டாங்களா? how much rupees sir? So the consideration is received by way of என்ன gap funding? gap funding are exempt from GST. ஒத்துக்கிறியா நீ? சார் நான் திருப்பி சொல்றேன். சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் டு என்ன கவர்மெண்ட்? by way of transportation of passenger without accompanied belongings by air. Sir, from a through or in a regional connectivity scheme airport against consideration in the form of is enough from GST. ஆனா ஒரு particular point of time க்கு அப்புறம் people start flying ah. Yes sir. Our nothing contained in this entry shall apply on or after the expiry of period of 3 years from the date of commencement of operation of regional connectivity scheme airport as notified by the Ministry of Aviation. Sir, நாங்க notify பண்ணி எத்தனை வருஷத்துக்கு தான் இந்த exemption? ஏன்னா அதுக்கு அப்புறம் நாங்க கிராண்டோ இல்ல வந்து அந்த viability gap funding நாங்க தர மாட்டோம். 5000 ரூபாய் நீங்க யார் கிட்ட இருந்து வாங்கிருங்க? ஜெனரல் பப்ளிக் கிட்ட இருந்து வாங்கிருங்க. ஜெனரல் பப்ளிக் கிட்ட இருந்து full GST வாங்கிருங்க. ஒரே சால் போடு. Yes sir. So what is part number 1? Meter cab or auto rickshaw, railway other including e-rickshaw, railway other than first class and AC motorway, metro, tramway, inland waterways, public transport other than predominantly for in a vessel between places situated in India. At the part 1 na part 2 part 2 ரெண்டு விஷயங்கள். அதனால தான் part 2 னு வெச்சிருக்கேன். ஒத்துக்கிறியா? Services provided by way of hiring of means of transport to a state transport undertaking having a capacity of more than service provided to central government way of transportation of passenger through air through regional country airport scheme for which a consideration has been received by viability. உயிரோட இருக்கியா? Yes or no? I'm moving into the last part which is the slot number 1 part number 3. Transportation of passenger with or without accompanied belongings by air by என்ன? In economy class. In என்ன? air in என்ன class? இப்போ உங்கள மாதிரி இருக்கிறவங்க business classல travel பண்ணுவாங்க. கரெக்ட்டா இல்லையா? You are chartered accountants man. Yes sir. Yes sir. You have to travel in business class. That's why you are studying. So air in என்ன class? Embarking or terminating. சொல்லு. Embarking or terminating. In an airport located in the states of. In an airport located in the Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Nagaland, Tripura, Bagdodra. இத ஆல்டர் பண்ணி தான் காம்போசிஷன் லெவல் நான் வந்து என்ன சொன்னேன்னா அந்த 8 ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட் சொன்னேன். ஓ அப்படியே சார்? அப்படிதான் சார். அங்க இங்க என்னன்னா அருணாச்சல் பிரதேஷ், அசாம்,
Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Nagaland, Tripura, Bagdodra is exempt from GST. அங்க 8 ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்ஸ் அருணாச்சல் பிரதேஷ், அசாம் இல்ல, மணிப்பூர், மேகாலயா, மிசோரம், சிக்கிம், நாகாலாந்து, திரிபுரா, பாக்தோத்ரா இல்ல, உத்தராகண்ட் உண்டு. இததான் நாங்க டீச் பண்ண. Are you really with me? அப்ப air embarking or terminating from the states of what? Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Nagaland is enna from GST. I mean the air in enna class. Important, very important, very very important, because in the states irundhe business class is முன்னாடி one எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி air embarking or terminating தான் இருந்துச்சு. இப்ப ரீசெண்டா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன கிளாஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க. கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அந்த எக்கனாமிக் கிளாஸையும் கட் பண்ணிடுவாங்க. என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அந்த ஏரியா ஃபுல்லாவே சார் நான் ஏசி கான்ட்ராக்ட் கேரேஜ் சொல்லுங்க. அதர் than ரேடியோ டாக்ஸி ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் பேசஞ்சர் எக்ஸ்க்ளூடிங் டூரிசம் conducted tour charter or hire are exempt from என்ன GST. ஒண்ணுல ராஜா நான் சொல்றது இங்க பாரு, இதே மாதிரி புரிஞ்சுக்கோ. Carriage classified into two category. Carriage classified into number 1 sir stage carriage. சொல்லு. Contract carriage. ரெண்டு கேரேஜ் இருக்கு. ஒன்னு ஸ்டேஜ் கேரேஜ் இருக்கு. கேரேஜ்னா பஸ், வேற எதுவும் இல்ல சார். மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் இது. இவங்க வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, ஒன்னு ஸ்டேஜ் கேரேஜ் இருக்கு. கேட்கல சார். இப்ப நம்ம வந்து சென்னையில ஏறுறோம், கோயம்புத்தூர்ல இறங்குறோம், அது கான்ட்ராக்ட் கேரேஜ். இந்த ஸ்டாப்ல ஏறுறோம், அடுத்த ஸ்டாப்ல இறங்குறோம், அது ஸ்டேஜ் கேரேஜ். ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜா போகுது. ஒத்துக்கிற நீ சார்? இந்த ஸ்டேஜ் கேரேஜ்ல நார்மல் பஸ்ஸா, அதுல ஏசி ஸ்டேஜ் கேரேஜும் இருக்கு, நான் ஏசி ஸ்டேஜ் கேரேஜும் இருக்கு. சென்னையில ஏசி பஸ் இருக்கா என்ன, நான் ஏசி பஸ் இருக்கா என்ன? எஸ் சார். கான்ட்ராக்ட் கேரேஜ் சார், நீ இங்கிருந்து பாலக்காடு போகணும்னு ஆசைப்படுற பஸ்ல சார் அதுல ஏசி பஸ்ஸும் இருக்கு, நான் ஏசி பஸ்ஸும் இருக்கு. ஒத்துக்கிறியா? யார் நான் ஏசி ஸ்டேஜ் கேரேஜ்லையும் யார் நான் ஏசி கேரேஜ்லையும் டிராவல் பண்ணுவா? என்ன மாதிரி காசு இல்லாதவங்க டிராவல் பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க கிட்ட காசு இல்லாததுனால இது நான் ஏசிங்கிறதுனால எக்ஸம்ப்டட் ஃப்ரம் என்ன. ஒத்துக்கிறியா இல்லையா நீ? யார் ஏசி ஸ்டேஜ் கேரேஜ்ல டிராவல் பண்ணுவா? உங்களை மாதிரி காசு இருக்கிறவங்க டிராவல் பண்ணுவாங்க. அப்ப நீங்க என்ன கொடுத்து டிராவல் பண்ணுங்க. சோ திஸ் இஸ் டாக்ஸபிள். திஸ் இஸ் என்ன டாக்ஸபிள். இததான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. இங்க பாரு சார், தெளிவா பாரு. நான் ஏசி என்ன கேரேஜ்? கான்ட்ராக்ட் கேரேஜ். அப்ப ஏசி கான்ட்ராக்ட் கேரேஜ் இஸ் நான் ஏசி கான்ட்ராக்ட் கேரேஜ். சொல்லுங்க. அதர் than என்ன டாக்ஸி? இப்ப நம்ம ஓலா ஊபர் எல்லாமே ரேடியோ டாக்ஸி. அப்ப ரேடியோ டாக்ஸி இப்ப நீ ஓலா ஊபர் புக் பண்ணிட்டு போற, அவங்க ஏசி போடல, பரவாயில்ல, ஜிஎஸ்டி கொடு. பிகாஸ் நான் ஏசி என்ன கேரேஜ்? கான்ட்ராக்ட் கேரேஜ். அதர் than for transportation of passenger excluding என்ன tourism is என்ன from GST. next one stage carrier. next one என்ன other than AC என்ன சார்? stage carriage. அதுக்கு நம்ம என்ன சொன்னா போதும்னா நான் ஏசி என்ன கேரேஜ். அப்ப அங்க என்ன நான் ஏசி கான்ட்ராக்ட் கேரேஜ் other than is என்ன from GST. இங்க நான் ஏசி stage carriage is என்ன exempt from. However, nothing contained in B and C above shall apply to service supplied through ECO and notified under 9(5) of the CGST Act. Happy service irka? Yes sir. H stands for housekeeping services. A stands for accommodation service. P stands for passenger transportation services. Correct? Yes, if these services are provided through a commerce operator, then it is liable to GST. Utukriya? Part 1 part 2 part 3 part 3. அதனால தான் மூணு விஷயங்கள். கரெக்ட்டா? air embarking or terminating from the states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Nagaland, Tripura, Bagdodra is exempt from. Non-AC contract carriage other than radio taxi is exempt from. Sir, non-AC stage carriage is exempt from GST. We wrote it. Yeah. We'll be completing this C part fully. We are having some example. Then we will revising this. GST is exempted on ticket purchase for transportation from one point to another, irrespective of whether the ferry is owned or operated by a sector enterprise or by a public sector undertaking or your government. That means sir
அந்த வெஹிக்கிளை வந்து யாரு ஓன் பண்ணாலும் சரி இட் இஸ் என்ன ஃப்ரம் ஜிஎஸ்டி. எக்ஸாம்பிள் பாரு சார், ருத்ராஜ் கைக்வாட் ஆஸ் புக் ஏர் டிக்கெட் இன் என்ன கிளாஸ் of flight from Delhi to Guwahati, Assam. Delhi sir to Guwahati, is it a specified or notified state? Yes sir. எங்க இருக்கு? Assam. Because originating or terminating, embarking or terminating இல்லையா? அதுல அசாம் இருக்கா? ஏறினாலும் சரி இறங்கினாலும் சரி. Transport of passenger by air terminating in an airport located in Assam is என்ன from GST. Appreciate பண்றியா? Sir, yes has hired a non-AC condition bus from Mohit Travels for organizing a recreation tour from Delhi to Jaipur. Sir, வாடகைக்கு எடுத்திருக்காங்க. Transportation of passenger by non-air condition என்ன carriage is என்ன from GST. However, said transportation of passenger for என்ன purpose is excluded therefrom. அதனால therefore in the given case passenger transportation service are taxable. உயிரோட இருக்கியா? அப்ப இங்க வா. A stands for what and what? B stands for C stands for. This is our scheme. When I sit for one slot I will complete 3 exemption. Yes sir. Any slot. Are you really with me? Yes sir. And I will give the time for you to recall. You have to read it, you have to understand it. A stands for classified how many category? Part 1 and Part 2, sir. Supply of farm labor, basic agriculture operation, process carried into agriculture from renting or leasing of agro-machinery vehicle and for the purpose of agriculture, loading, unloading, packing, storage and warehousing of agriculture produce, agriculture action, service and service would be any agency for purchase or sale of. Part number 2, chinnada perisa. Service provided by way of warehousing of minor forest produce, services provided by way of artificial insemination of livestock other than horses, service provided by way of carrying out intermediate production process job work, service provided by way of fumigation in a warehouse of agriculture produce is taxable. Service provided by way of loading, unloading, packing, storage and warehousing of rice is exempted, and services provided by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetables are exempt from GST. Toll charges paid to access road or bridge or toll charges paid to access road or bridge by payment of annuity is exempt from GST. C stands for cab class 23 category, part 1, part 2, part 3, part 1. Meter cab or auto rickshaw, railway and first class and AC monorail, metro, tramway. Inland waterways, public transport other than predominantly for tourism vessel in a vessel which is situated inside India. Service provided with hiring of means of transport to state transport undertaking having capacity of more than 12 passengers. Service provided to central government with transportation of passengers by air through regional country airport scheme for which consideration has been received by viability gap funding. Service provided by way of part number 2 comes to an end. Part number 3, sir, part number 3 le first one, air embargo terminated from states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Nagaland, Tripura, Bagdogra, and service provided by way of NSR non-AC contract carriage other than radio taxi and service provided by way of non-AC stage carriage are exempt from. So in the 3 parts you have to read it, you have to discuss it, you should make it thorough, then I will add another 3 parts. இங்க நீ தரோவா வந்தேனா அடுத்த 3 part வரும்போது உனக்கு burden வராது, and I will be adding 3 without stopping it.